Hello friends, welcome to Patarkal English Academy and Barshankari English Academy. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೈನ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟೋ ಬೈ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ಪಾಠದ ಆಥರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಥರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸಮರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸಮರಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಡೀಟೇಲ್ ಸಮರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ and detailed summary of a lesson in Kannada. Then themes of the lesson, conclusion of the lesson, important tips for examination, and some new words and their meanings. Okay, let's start. Ninth class supplemental reading, The Adventures of Toto by Ruskin Bond. About the author. Ruskin Bond, born 1934, is an iconic Indian author of British descent. He is deeply loved for his simple, warm, and humorous storytelling, often set in the tranquil foothills of the Himalayas like Dehradun and Mussoorie. His narratives frequently highlight a deep love for nature, family life, and quirky animals. For his immense contribution to children's literature, he was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 and the Padma Shri in 1999 and the Padma Vibhushana and the Padma Bhushan, not Vibhushan, I'm sorry, and Padma Bhushan in 2014. Sorry. Introduction to the lesson. The Adventures of Toto. The Adventures of Toto is an amusing and lively short story about a highly mischievous baby monkey named Toto, bought by the narrator's animal-loving grandfather. Toto is added to a unique private zoo. The story explores the hilarious chaos, domestic destruction, and ultimate realization that some wild animals, not no matter how endearing or clever, simply cannot be adopted to live as household pets. This is a lesson that we must learn. Short summary in English. Grandfather buys a pretty baby monkey named Toto from a Tonga driver for 5 rupees. Because grandmother dislikes new animals, Toto's presence is kept a secret. However, Toto immediately proves to be incredible, destructive, shredding wallpapers, tearing the narrator's school blazer, and terrorizing the other pets in the grandfather's private show. Even on a trip to Sharanpur inside a canvas bag, Toto manages to pop his head out, leading a rigid railway ticket collector to classify him as a dog and charge a 3 rupees fare. Eventually accepted by grandmother, Toto is given a home in the stable where he routinely bites the family donkey, Nana. He enjoys warm winter baths but nearly boils himself alive one day by jumping into a kitchen kettle left on the fire. His destructive antics reach a climax when he scatters a large dish palav, hurls dishes at grandmother, and splashes water at an aunt. Realizing that they cannot afford the constant loss of clothes, wallpaper, and expensive dishes, grandfather reluctantly sells Toto back to the Tonga driver for 3 rupees. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ. ತಾತ ಅವರು ಟಾಂಗಾ ಚಾಲಕನಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟೋಟೋ ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಕೋತಿಯನ್ನು ತಾತ ಅವರು ಟಾಂಗಾ ಚಾಲಕನಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟೋಟೋ ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಕೋತಿ ಮರಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಟೋಟೋ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕ್ಲೋಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನ. ಆದರೆ ಟೋಟೋ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೋಡೆ ಪೇಪರ್ ಹರಿದು ನಿರೂಪಕನ ಶಾಲೆಯ ಬ್ಲೇಸರ್ ಅನ್ನ ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತುಂಟಾಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ತಾತ ಅವರು ಸಹರನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಟೋಟೋವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಟೋಟೋನ್ನು ನಾಯಿ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ₹3 ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಫೇರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಟೋಟೋವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಲಾಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನಾ ಎಂಬ ಕತ್ತೆ ಕಿವುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಟೋಟೋ ಒಂದು ದಿನ ಒಲೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೆಟಲ್ನೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬೆಂದು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಬಂದು ಟೋಟೋನ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಪಲಾವ್ ಎಂದು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು ಗಿಡದ ಹಾಕುವಂತ ಅತ್ತಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ನಿರಂತರ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆ, ಪಾತ್ರೆ, ಗೋಡೆ, ಕಾಗದ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ತಾತ ಕೊನೆಗೆ ಟೋಟೋವನ್ನು ಅದೇ ಟಾಂಗ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕೇವಲ ₹3 ವಾಪಸ್ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಡೀಟೇಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. The purchase and appearance. Grandfather is an animal lover who rescues Toto from a feeding trough where a Tonga driver kept him tied. Toto is described as a pretty monkey with sparkling mischievous eyes, pearly white teeth, and terrify elderly ladies, quick fingers, and a tail that acts as a handy third hand. The closet secret. To hide him from grandmother, Toto is tied to a peg inside the narrator's closet. Within a few hours, he wrenches the peg out, strips the ornamental wallpaper down to naked bricks, and tears the narrator's school blazer into shreds. Instead of being angry, grandfather is charmed by Toto's cleverness. The journey to Saharanpur. Toto is transferred to a large cage in the servants' quarters with other pets, a tortoise, rabbits, a squirrel, and a goat. But he refuses to let them sleep. Consequently, grandfather takes him along to Saharanpur inside a secured black canvas kit bag. At the Saharanpur station, Toto pokes his head out and grins at the ticket collector. The collector insists Toto is a dog and charges a 3 rupees fare. Out of sheer frustration, grandfather pulls out a pet tortoise from his pocket, only for the collector to reply, "No charge, it's not a dog." Life in the stable. The bath ritual. Once the grandmother officially accepts Toto, he is moved to the stable with Nana, the family donkey. Toto immediately bites Nana's long ears, ensuring they never become friends. During winter, Toto loves taking warm baths, testing the temperature meticulously with his hand before stepping in. One afternoon, he steps into a massive kitchen kettle, boiling over the fire for tea. Finding it comfortable initially, he gets trapped as the water starts to boil, hopping up and down until grandmother rescues him just in time. The final straw. Palau incident. Toto's mischief turns highly expensive. One afternoon, he sits on the dining table eating a large dish of palau. When grandmother screams, he throws a plate at her. He splashes a glass of water into a non-space. He then escapes out the window with the dish into a jackfruit tree, slowly devours every grain and intentionally drops the dish to shatter it into 100 pieces
out of spite. The departure. Accepting that they are not wealthy enough to sustain the loss of expensive curtains, clothes, and crockery, grandfather tracks down the Tonga driver and sells a Toto back for a loss at 3 rupees. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಸಾರಾಂಶ. ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ರೂಪ. ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ತಾತ ಟಾಂಗಾ ಚಾಲಕನ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಟೋಟೋವನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಗಿ ಇದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಟೋಟೋ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತದ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರತಿಮರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೋಣೆಯ ರಹಸ್ಯ. ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲು ಟೋಟೋವನ್ನು ನಿರೂಪಕನ ಕೋಣೆ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಗೋಡೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಾಗದವನ್ನು ಹರಿದು ಅವನ ಬ್ಲೇಸರ್ ಅನ್ನು ಚೂರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾತನಿಗೆ ಅದರ ಜಾಣ್ಮೆ ಕಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹರಾನ್ಪುರ್ ಪ್ರಯಾಣ. ಟೋಟೋ ಬೇರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಲಗಲು ಬಿಡದಿದ್ದಾಗ ತಾತ ಅದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಹರಾನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟೋಟೋ ತಲೆ ಹೊರ ಹಾಕಿದಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ನಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸರಗೊಂಡ ತಾತ ತನ್ನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಆಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಲಾಯದ ವಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಟಲ್ ಘಟನೆ. ಅಜ್ಜಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಟೋಟೋವನ್ನು ನಾನಾ ಎಂಬ ಕತ್ತೆ ಜೊತೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟೋಟೋ ಅದರ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಚಹಾಗಾಗಿ ಒಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಟಲ್ನಾಗೆ ಇಳಿದು ನೀರು ಕುದಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹೊರಬರಲಾರದೆ ಒತ್ತಾಡುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮಿಂದ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಧಬಂಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಯ ಘಟನೆ. ಪಲಾವ್ ಪ್ರಸಂಗ. ಒಂದು ದಿನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಪಲಾವ್ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಟೋಟೋ ತಿನ್ನಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಕಿರುಚಿದಾಗ ತಟ್ಟೆ ಎಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ತೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಲಸಿನ ಮರ ಹತ್ತಿ ಪಲಾವ್ ಪೂರ್ತಿ ತಿಂದು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಚಡಿಪಡಿಸಲು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ 100 ಚೂರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ. ತಟ್ಟೆ, ಬಟ್ಟೆ, ಪರದೆಗಳ ನಿರಂತರ ನಷ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ತಾತ ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ಟಾಂಗಾ ಚಾಲಕನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಟೋಟೋವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮಾರಿ 3 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟೋಟೋವನ್ನು ಮಾರಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಥೀಮ್ಸ್. ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಪೆಟ್ಸ್. The core theme focuses on the fact that wild animals have natural instincts that make them unsuitable for domestic households. Love and care alone cannot strip them of their destructive impulses. Patience versus practical realism. While grandfather displays immense patience, admiration, and tolerance for Toto's clever acts, he eventually balances it with the practical economic reality of his middle class household. Human-animal interaction. The story shows a deep, affectionate bond with animals, but sharply outlines the boundaries required to maintain harmony in the human spaces. Conclusion. The story highlights that while exotic or wild pets look fascinating and highly entertaining, keeping them in an urban household creates a severe friction. Toto's boundless energy and untamable instincts eventually force his transition back to his original environment, showing that some creatures belong elsewhere than a private domestic issue. Important tips for exams. Character contrast. Be ready to contrast grandfather's indulgent, amused reaction to Toto's damage with grandmother's practical annoyance and strict fussing. The Saharanpur episode. Focus closely on the interaction with the ticket collector. Remember the specific classifications. Toto was labeled as a dog and charged 3 rupees, while the tortoise was free because it was not a dog. Key financial figures. Memorize the amounts for objective questions. What for 5 rupees? Sold back
for 3 rupees. Train fare was 3 rupees. The cattle scene. Understand Toto's logic. He hopped because it was hot inside the kettle, but freezing outside in the open room. New words and their meaning. Word, English meanings, comma meanings. Tanga, a light horse drawn carriage. Feeding trough, a long open container for animal food. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕುವ ದೋಣಿ. Docile, submission, ready to accept control. ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ, ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ. Ranged, pulled or twisted violently. ಬಲವಾಗಿ ಕೀಳುವುದು, ಕಸಿಯುವುದು. Anglo-Indian, a person of mixed British and Indian descent. Anglo-Indian. Quadruped, a four-footed animal. ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. Haunches, the buttock and thigh of an animal. ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಭಾಗ, ಪೃಷ್ಠ. Spite, a desire to hurt, annoy, or offend someone. ದ್ವೇಷ, ಹಗೆತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಹಗೆತನದಿಂದ ಕಾಡುವುದು. Chattered, high-pitched sound made by monkeys. ಕಿರುಚೋದು, ಕೋತಿಯ ಧ್ವನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಶೇರ್, ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಪ್ಪದೇ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಬಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 100% ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸನ್ ಆಗಲಿ, ಪೋಯಮ್ ಆಗಲಿ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.